Se alguém não entendeu a questão da sequência de memórias do jogo, é aqui no Templo Esquecido, a gente tem na parede elas sequenciais, ó, o desenho de cada uma. E aqui a gente tem um mapa de Hyrule, então a gente quer agora a da Sônia. Então a gente vem aqui no mapa e acha a Sônia. E a gente vai mais ou menos... Deve ser por essas bandas aqui. E é isso. Tá, cara, vamos lá. A primeira memória é a do Hauru de cadeira de rodas. Essa a gente já pegou, será? Já pegou, Hauru de cadeira de rodas. Tá, aqui é a 2 e a 3. Então a gente pegou aqui a 2, a 3 e a 8. Então eu quero a do tablet. A do Puraped. Do Puraped é aonde? Aqui para baixo da região da Montanha da Morte. Essas bandas aqui. Então já vamos catar ela. Acho que é melhor a gente pegar assistir tudo junto no final da live, né? Final da live não, depois que a gente pegar todas. Que a gente assiste em sequência. Tá com cara de ser aqui. Que isso, maluco! Vamos que vamos. Pegou. Eu quero cortar, não quero assistir. Ah, Lira, não fala isso, cara. Tá, e deixar o Switch no balcão lá e jogando. Na moral. O cara cortar as memórias é sacanagem, né? Lágrima do Dragão 1, Lágrima do Dragão 2, Lágrima do Dragão 3. Show de bola. Que lindo, meu! Me arrepiei. Ai, não lembrava. Eu já tô chorando, cara. Ai, pai, para. Let's go, então. Ei, você, posso falar por um minuto? Pode. Eu saí para caminhar e agora não consigo voltar para a Floresta Korok. E meus amigos, com quem eu estava caminhando, pularam nesse buraco estranho. Eles disseram que talvez pudéssemos voltar para a floresta pelo buraco, mas você acha que é seguro? Bora então. Yahoo! Oh. Fala, seu Coroxon. Deu ruim? Oh, diga, você também está procurando o caminho que leva à Floresta Korok? Sim. Nós, Koroks, não conseguimos retornar à Floresta Korok e encontramos um buraco estranho, então entramos nele. De qualquer forma, a Floresta Korok fica naquela direção. Os outros Koroks foram naquela direção. Tá, eu tenho que seguir os Korokinhos, então. Este é o nevoeiro da dispersão. Olha ali, o nevoeiro no teto, consegue ver? É definitivamente o nevoeiro da dispersão que esconde a Floresta Korok. Só sei que a floresta está acima dele, eu sei. Tá bom. Ah, podia fazer um veículo monomotor. Ah, moleque, segura o Toreto.
lá, ó, que eu tenho que entrar. Subir ali pra entrar por baixo da árvore. Ai, ai, ai. Sai fora, tio! Caraca, o maluco travou meu Toreto vôlei. Não! Não! Mas que deselegante! Cadê minhas flores de luz? Ai. Sai daqui, desgraça! Pô, tinha feito o carrinho na mó elegância, bicho. Mó elegância, raiz de equinupinupipupi, tuki-tuki-tuki. Achei errado isso aí. Mais medo. É verdade, é verdade. Bah, com certeza. Elas são muito vida louca, cara. Muito espalhafatosa. Não tem um movimento uniforme. Me dá medo de coisas que não são uniformes. Bora. Floresta Korok, grande floresta de Hirule. Oh. Ah, tá. A dor de barriga tá dentro dela. Tá. Árvore Deco, grande espírito da floresta Korok. Ai, meu estômago. Então, let's go. Bro. Abismo da árvore Deku. Deku da árvore. Abismo Deku da árvore. Carai, que abismão, rapaz. Quinta série. Tulinho, use seus poderes, Tulinho. Boca de véia. Muito difícil isso aqui, cara. Eu não gosto. Você marchou? Boa, Tulinho. Ajuda. Eia, Tulinho, me ajuda, Tulinho. Posso dar facada nelas? Mano, é muito difícil isso aqui, cara. Tá, e se eu fizer isso aqui? Carai. Gostei. Chama, neném. É nada. Biscate, agora tu vai ver. Vou te pagar com a mesma moeda. Cadê as armas que eu fiz deles? Ah, essa aqui. Mentira, eu vou usar essas menores. Vem. Só pegar o time, relaxa. Cara, eu tenho muito menos medo do Ganon do que das mãozinhas. Vem.
pulinho pé de bruxa não é da bala, né? Ai! Esse time ali eu não peguei. Nem esse. E parry, dá pra dar parry? Nunca saberemos. Fraco, fraquíssimo. Olha ali, ó, o que faz um estomazil. Paranai. É escudo e... Como é que é? Flurry Rush. Feito, muito obrigado, senhor herói. A grande árvore de Cu está esperando por você na floresta Corogerson. Fala aí, seu arvorizão. Grande árvore de Cu. Ah, então é você? Devo pedir desculpas, ainda estou bastante grogue. Como se estivesse acordando de um sonho ruim. Você me livrou dessa sensação desagradável dentro de mim. Sim, você teve muito trabalho para me restaurar. Obrigado. Já faz algum tempo desde a última vez que nos falamos. Você tem passado bem? Sim, a última vez que nos falamos. Foi quando você veio aqui com a princesa para recuperar a espada mestre. Espada mestra. Ah, ó, não é aquela lá que eu tava pensando. Essa é a 1, né? Então não vamos assistir agora, vamos assistir junto depois. Mas a espada, parece que você não a empunha mais. Para onde ela foi? Que é isso então? Você não sabe onde está a espada mestra. Estou vendo. No entanto, posso sentir isso. Mesmo agora. Não pode haver engano. Está aqui. Hã? Ah, tá. Ele tá me falando do dragão, né? Está aqui. Mas parece se mover. No céu, sinto fortemente a presença da espada mestra nesta área. Mas o que isso pode significar? A espada mestra parece estar se movendo. Talvez você precise ser engenhoso para alcançar a espada, mas precisa encontrar um caminho. Não tenho dúvidas de que o mestre da espada também aguarda sua chegada. Ai, que loucura! Legal, né? Um ponto de interesse que se mexe. Galera, Kogu invisível do futuro aqui. Na hora da edição eu percebi que a gente não pegou ontem na live a memória mais importante do jogo, cara. A memória 17, ela é a memória que tu pega, a memória que ativa, né? Libera essa memória aqui após tu pegar todas as 12, se eu não me engano, todas as lágrimas, né? Não são memórias, são lágrimas. Depois de pegar todas as lágrimas aqui de Hyrule, as lágrimas que estão espalhadas, ele libera essa quest aqui, ó. Lágrimas do Dragão. Então libera uma última lágrima, que é a 17. Vamos catar o dragão. A gente consegue ver elas todas na sequência correta, digamos assim. Lá ele. Ah, eu acho que ele fica mais baixo depois que a gente fala com a árvore. Porque ele tava bem mais alto que isso aqui, né? Não vi essa bolinha, cara. Eu tava olhando lá pro dragão. Ah, como eu queria um modo foto nesse jogo, velho. Cara, era isso. Vamos pras memórias, mano. Vocês estão preparados pra chorar? Bora! Bora!
It is good to see you, Princess Zelda of Hyrule, and Link, keeper of the Master Sword. Your blade has been fully restored. Go on then, Link. Draw it once more. Isso foi logo antes de eles descerem lá pro castelo, né? Descerem pra baixo do castelo. Great Deku Tree. Thank you so much. There is no need for thanks. I merely watched over its renewal. It is amazing that a sword can heal itself, no matter how badly damaged it becomes. It can do more than heal. The sword will continue to gain strength if bathed in sacred power. The stronger that power, the more powerful the sword becomes. The potential of this fabled blade may well be limitless. Truly the work of a goddess. A sword that grows ever stronger. The Master Sword. Bom demais, né, velho? Coisa mais linda desse jogo. Puta que pariu. Aí vem o início do jogo. What is that? Pedra do Hauru. Então esse não é o Ganondorf, esse já é o Rei Demônio. Was that the sword that seals the darkness? The blade that shatters so easily against my power cannot save you from me. Zelda. You who carries that fragile sword. A Link. Rauru placed his faith in you. And that was all you could do. How do you know our names?
Cara, é muito bom, velho. Beleza, a Zelda caiu e foi pro passado. What? Oh, dear. Where am I? We didn't mean to startle you. I'm sorry. It's okay. My name is Sonia. And could we ask what your name is? I am the daughter of King Rome of Hyrule, Zelda. What an unexpected answer. We are the king and queen who founded Hyrule, after all. Or at least we were the last time I checked. You two founded Hyrule? And you're the king? My name is Rauru. King Rauru of Hyrule. Rauru and Queen Sonia? But that must mean... Muito bom, cara. As I thought. This is not the world I know. A time so far back in the past, it's become legend. So it's true. This is really the era of Hyrule's founding? Your presence here is just as strange to us, Zelda. But if you, like Sonia, have a secret stone and are able to manipulate time, then your story makes sense. Oh? I believed her right away. You needed the secret stone as proof, Rauru? I can feel your light power within her, as well as my time power. Additionally, I sense that we share a blood connection. Falei que elas eram parentes. I see. In any case, Zelda, you had said that you needed to return to your era as soon as you possibly could. Yes. In my time, something terrible is happening. I need to get back there. But how do I do that? I don't even know how I got here in the first place. Now, Zelda dear, you don't need to solve your problems all at once. Why not come back with us to the castle, No, We'll tell everyone that you're a distant relative of ours. It is true, after all. É verdade. We'll get you fresh clothes, too. I'm sure an answer will come to you. Wisdom takes time. I don't know what to say. I wonder. Minoru. She may have some idea of how to get you back to your era. Minoru, you said? Yes. She knows far more than anyone about our people. And like us, my older sister has a secret stone. We'll call on her. Conselho de Mineiro. It is quite an interesting device. This is
Definitely not from this era. That said, I believe there may be a way to get the travel functionality working here. I'd like to tinker with it a bit. Would it be okay if I borrow it? Yes, whatever you need. I really appreciate your help. Then I'll hold on to it. So you really believe my story? That I came from the future? I never doubted you for a moment. Minoru, do you know of a way we could help to return Zelda back to her time? I suspect it was the power of your secret stone that allowed you to travel through time. To put it simply, secret stones amplify the power their owners possess. I am able to separate my spirit from my body. Rauru can repel or destroy evil with his power of light. And Sonia, she can control time. As for you, I can sense both light and time powers. O da luz ela já tinha, né? O poder de repelir o tempo e tal. Repelir o mal. Time power. Ultimately, the secret stone only amplifies your power. It doesn't suddenly grant you mastery and control. That's still up to you. That means, if you don't already know how to get yourself home... There are stories about the secret stones and a forbidden act called draconification. Draconificação. To swallow a secret stone is to become an immortal dragon, one blessed with eternal life. Interesting. Another way to reach the future, though not a very quick one. So you think these stories could hint at a solution to our dilemma? Yes. But there is still more to those tales. To become an immortal dragon is to lose oneself. That is why it is forbidden. I thought maybe this could lead to a solution, some way to transcend time. But if you have to sacrifice your heart and mind, sacrifice what makes you you. I'm sorry. I wish I could help more. Back where we started. There's still hope. I think the answer to this problem lies in study and learning more about the nature of your power. I'm sure Sonia would be happy to help you. Okay. Auto-spoiler, né, Wendell? Verdade. Cara, sabe o que eles podiam fazer? Um terceiro jogo e finalizar essa trilogia mostrando que o Hauru, da Terra do Céu que ele veio, e nessa história a gente conhecer três personagens que seriam três deuses que se tornassem os três dragões que a gente conhece de Breath. Será que não era Jin, Nairu e Farore? E elas usaram as pedras por algum motivo para virar os três dragões? Desculpa. Como é que é? Usaram a draconificação? Faz sentido, né? E ali estão eles, com vida eterna, sendo dragão. Vai, seria muito da hora, velho. Podia até ter um outro Link vivendo nessa era dos Zonai. Essa cutscene é muito foda, cara. Hyrule will bow down before me. Esse guia não tá muito pica, né, velho? Vai tomar no zóio.
I thought. It's a swarm. Olha os Hyliano da Era Zonai ali. There are so many of Deixa eu them. ter um link. But why would they? Ah, ela também tem. That blast wiped out all the Molduga! How is that possible? So brute force will not be enough. The secret stone of the Zonai. How interesting. Ai, que delícia. Allow me to offer you my deepest apologies. On behalf of the Gerudo, for taking so long to accept your repeated invitations. It is our desire to be accepted into the protective embrace of your kingdom. To serve it faithfully. A welcome appeal, Ganondorf. I will accept your vow of fealty to the Kingdom of Hyrule. I understand that a single male is born to the Gerudo every 100 years. Receiving such an appeal from you, a hero to his people and a king by birth, well, it is truly reassuring. It is my honor. When your Zonai ancestors first descended upon these lands long, long ago, they must have seemed to be gods. Deviam And parecer now you rule deuses. as king, and have taken a Hyrulean woman as your wife. Your Majesty has certainly risen above your admirable lineage. Most impressive. It is unfortunate that the noble Zonai no longer grace this world with their presence. All except you and your sister, that is. Even if Falou que tão something were to sozinho. happen to me, both my kingdom and the peace it brings, these will endure for generations to come. Your actions today are appreciated, Ganondorf. I look forward to your future endeavors. You may leave. Your Majesty. King Roru, I believe that man's heart holds many dark ambitions. Just his name, even that, it gives me pause. I am well aware of his evil nature. For that reason, and others, I want him close. It will be easier to keep an eye on him. There is nothing to worry about. Okay.
Are you well? You seem a bit distracted. I apologize. I keep getting lost in my thoughts, thinking about how I can return home. With your power over time, if I were able to learn that kind of control, I might be one step closer to my era. I see. The secret is to think of it like drawing out the object's memory. You ask the object where it was, how it arrived where it is now, and then you coax it back to that original moment in time. The object's memory. I'm sure it will become almost like second nature, and you will be able to find your way home. But Zelda, there is more on your mind than just that. Huh? You, of course, do want to get back to your time. But you also desperately want to help us out in this era. Am I close to the truth? How did you know? I do not believe it is possible to keep anything secret from Sonia. Oh, your concern is very sweet, Zelda. But listen, you can focus your attention on returning home. After all, you possess more than power over time. You have a sacred power that can dispel evil. Both of these powers will help you protect your own era. Queen Sonia. And of course, you must make it home safe to put Link's mind at ease. Link? That is not a name I have heard. He is a royal knight. He had been originally appointed for my protection. But later, he became a hero by saving both me and Hyrule from a great evil. Oh, a hero is he? He's so very dedicated, and he refuses to back down from any challenge. He's very strong. And his heart is good and true. Ah, I can see that you have absolute faith in him. Hearing you speak so highly of Link, I find myself wanting to meet him as well. Indeed. I would also like to meet him. He must be quite the brave, courageous knight. What a picture Zelda paints of him. Aquele é do Olympics. Que loucura, amigo. All right, Zelda. We are alone as you requested. What was it you wanted to discuss with me in private? You are far too trusting. Oh my. I'm surprised to hear you say such a thing. That is quite out of character for the Zelda I know. But then you are a puppet of Ganondorf. Did you really think we hadn't realized your deceit? Your Majesty! Queen Sonia! Oh no! Queen Sonia! Coringada dele. Pois é, dona Sônia.
Foi de Beuses. Vamos assistir essas cutscenes do demônio. Literalmente. Ah, buga, velho. Queen Sonia! Queen Sonia! Finally, it is mine! Sonia! You were too late, Rauru. You took for granted the godlike power you had in your hands. Do you now see the potential you squandered? As for her, she is merely the first victim of your arrogance. You tried to control me, Rauru, and you will die knowing Tremeu as that you orelhinhas, failed. cara. Parece caramelinho. Queen Sonia needs you! Bom demais, amigo. 11. O Exército do Rei Demônio. Mas é uma sequência bem direta à outra cutscene. Rise, my servants. Sweep over Hyrule with the power I have granted. Essa cena é muito boa, né?
eliminate this kingdom and her allies. Leave no survivors. Eles queriam acabar com a Hyrule geral. Juramento dos Sábios. Curtinha, né? King Rauru, we just received word that the last free village in the Gerudo Desert has fallen. At this rate, the Demon King's army will overwhelm us. I understand. Our only hope is for me to defeat the Demon King. Rauru, the Demon King, he is not someone you can stop by yourself. But you are not alone. You have the Gerudo, Goron, Zora, and Rito leaders as well as Zelda. And of course, you can count on me. There's something I'd like to show you all. Sacred stones. Stand with me. I need all your aid. Tá aí a pedra da Sônia. Ah tá, ficou com o coisa do... We all, gathered here, swear on our lives to serve Rauru, the King of Light. Que foda, mano. Cara, já pensou o Pintinho Pintuliro lá, o Rivale, ter ganhado uma pedra dessa? O cara já era mala da desgraça. Imagina elevar a malícia dele na 10ª potência. O dever do rei. Agora sim. Chama. Sonia. A Sônia tá enterrada lá no... onde a gente pega aquelas florzinhas no tempo esquecido, cara. Oh, Zelda. King Rauru, before you face the Demon King tomorrow, there is something I must tell you. I came to this era after finding a man underground. Go on. When I witnessed what the Secret Stone did to Ganondorf, at that moment, I knew for sure what we found underground, that was him. He was still alive, still powerful. He continues to live on, all the way until my time.
in tomorrow's battle. We won't be able to defeat him. No matter how strong we think we are, he'll survive. And you will. Maybe so. But it is my duty to try. It was my hubris that set us on this path. I must atone for my error in judgment. And above all else, I remain the King of Hyrule. As with any leader, it is my duty to safeguard and protect my people, even if I must risk my life. Rauru. And if it proves impossible for us to defeat Ganondorf, we rely on your knight, and that legendary sword he carries. Our last line of defense will be Link. But remember, that was a future where you never appeared in this world. And you are here now. Zelda, I believe there is a reason you were sent to us. It has to mean something. The reason I am here. Que loucura, velho! Ai! Maravilha isso, cara. Tudo culpa da Zelda. Se ela não tivesse colocado minhocas na cabeça do Hauru, na batalha de amanhã, eles tinham derrotado. Mas não, ela disse, ai pequenininho, tu vai morrer. Aí ele foi de, né, achou que não era capaz. Deu no que deu. Ela zicou o rolê. Foi juvenil, que se meter. Tá, guerra do aprisionamento, bora. Long ago, my people, known as the Zonai, came down from the heavens to the surface of the world. It was said they were descendants of gods. Descendentes de deuses, desceram há muito tempo. Gods, secret stones capable of amplifying the abilities of those who possessed them. Using the knowledge of the Zonai, my younger brother Rauru became a great leader. He met a young woman named Sonia, and they would wed. Rauru gifted Sonia one of the secret stones. Together, they sought to establish their kingdom. This is how the Kingdom of Hyrule, with Rauru and Sonia as its first king and queen, came to be. The future looked bright. However, tragedy suddenly struck. A man of great evil emerged from the desert. The leader of the Gerudo, Ganondorf, killed Queen Sonia and stole her secret stone. Using the secret stone, Ganondorf transformed into the Demon King. Se transformou no Rei Demônio. He then created swarms of monsters and attacked. Hyrule rose up to face these threats, but the evil power driving the monsters forward was staggering. The defenders were on the brink of defeat. Rauru then came up with a plan to turn the tide of the war. He entrusted secret stones to warriors with exceptional abilities. They became sages and united in an effort to finally defeat the Demon King. Rauru and the sages outnumbered the Demon King and should have been able to stop him. However, the Demon King's power had grown far beyond anything we could have imagined. I was unable to withstand his strength.
appeared all but lost. And then, Ramu. He committed himself to one final act. That pride will be your downfall, Ganondorf! Que cena, meus amigos. Que cena. Don't be so smug. I know exactly what it will cost me. Thousands of years will pass in the blink of an eye. You only delay the inevitable. You're wrong. Years from now, someone will appear with the sword that seals the darkness. A swordsman with the power to defeat you. Link. Remember this name. Nossa, essa música, caralho. I look forward to meeting you. É, ó, ele é selado como o Rei Demais, com os chifres. E ele acorda como Phantom Ganon, né? Nossa, velho. Que foda, cara. E o Kaoru chamou ele de Ganondorf agora, mesmo nessa forma de Demon King, já confirma que nunca foi o Demise. É verdade, é verdade. A espada de outra época. He managed to restrain him somehow. A Maxword vem depois de já ter rolado a batalha, teria aprisionado ele. I'm not sure you'll be able to stop him. Impressão minha ou em nenhum momento tinha aparecido shrines? Nessa cena aparece uma shrine. Será que foi quando o Hauru foi de base? Master Sword. How is the Master Sword
A Fai. You're telling me that Link is safe? You traveled through time to find me and recover your strength. Zelda, I believe there is a reason you were sent to us. It has to mean something. Ai, essa música, filha da puta. I know why I am here. It's something only I can do. We will finally stop him. To become an immortal dragon is to lose oneself. I'll be forever changed. Link, You find me. you must find me. Ah, você precisa me encontrar lá onde ele tá. Ai, que loucura, velho. Música da Fai ali misturada? Não reparei, cara. Ai, cara, vamos lá, decisões críticas. You're saying that sword traveled through time the same way you did? Yes, but more importantly, in my original time, the Demon King was vulnerable to even the smallest piece of this sword. Even someone like him has vulnerabilities. Then, what exactly are you suggesting we do with the sword? Over time, the Master Sword is able to absorb sacred power. It can heal itself, and even grow stronger. Curious. If we were able to empower it in that way, it could be the key to defeating the Demon King. But it could take centuries for that sword to grow strong enough. The power the Demon King wields. I do not see how this can be done. It would be impossible for you to provide it with sacred power for so long. I can think of one way. You mean? Yes, I can do it. I have to. I've told you. That act is forbidden for a very good reason. It would mean throwing yourself away. Oh, Minoru! Cadeira zonai, cara, tem até encosto Won't reclinado. be able to change back. The moment I had the sword, I knew what to do. I knew this was why I came to this era. I want to restore the Master Sword and deliver it to Link. I understand. You really have made up your mind? Very well then. As a Zonai, I bear my share of blame for these events. So I too will devote myself to this goal and to this hero of yours. For the swordsman Link, I will do everything I can. Even if my body should perish, I will still be with you in spirit. É aí que ela vai pro Puraped, né? Puraped que a Zelda trouxe do futuro, daí ela vai a alma dela pro Puraped e deixa com os Golem lá
e o Link encontra lá no futuro. Ai, que loucura! Galera, Kogu Invisível do Futuro aqui. Na hora da edição eu percebi que a gente não pegou ontem na live a memória mais importante do jogo, cara. A memória 17, que a gente não viu ontem na live. Então a gente vai ver agora. Was that the sword that seals the darkness? The blade that shatters so easily against my power cannot save you from me. The sword will continue to gain strength if bathed in sacred power. The stronger that power, the more powerful the sword becomes. After all, you possess more than power over time. You have a sacred power that can dispel evil. To swallow a secret stone is to become an immortal dragon, one blessed with eternal life. Mano, essa memória, cara. Ai, ai. Minoru, I'm counting on you. Aqui então é quando a Mineru entra no Puraped e ele é guardado até o Link pegar ele lá no futuro, né? Link, I will restore the Master Sword for you. Ai, Deus. I will care for it until the time comes. I will pour my sacred power into it. It will be the weapon that defeats the Demon King. To become an immortal dragon is to lose oneself. You must. Música, velho. Protect them all! Olha que massa. Ali que ela espalhou as lágrimas. Puta merda, mano. Que história foda, cara. É, amigos. Se o cara não se arrepiar, é porque o cara não tem alma. Então é isso, ela se fundiu a Master Sword para poder reconstruir ela. Pro Link pegar ali
e matar o Rei Demônio, definitivamente. Olha as princesas de la calma. Lágrimas do Dragão concluída. Agora sim, completamos a 17ª e vamos para a 18ª, que é a última. Ok. Essa música. Ele não sabe ainda, né? Legal, ficou a marca da... Link. The Master Sword. Your sword. She is the key to destroying the Demon King. He defeated her before, but a long slumber will heal these grievous wounds. And when you two next face the Demon King, you will have my strength to help you through her. Link, you are our final hope. I pray this sword reaches you in the future. Pô, Link, não caiu uma lagriminha, Link? Sério? Forte, né? Nossa, mano, muito bom, velho.
Espada Mestra. A lendária espada que sela a escuridão. Foi restaurada após ser deixada com o Dragão da Luz. A lâmina emite um poder sagrado que pode derrotar o Rei Demônio. Caraca, maluco. O dragão deixou ele no mesmo lugar que a Zelda estava. É verdade. Aqui que ela recebeu a Master Sword, né? Porém, lá embaixo. Cara, putz, velho. É foda, né, Morinha? Não, e a cutscene do final, que a gente vai ver amanhã. Amanhã a gente vai fazer o final, tá? É outra que dá arrepia até os pelos do cu. Tu vê-lo, cara. Cara, então terminando Tears não tem mais Zelda, amigo. Acabou a Zeldinha, faleceu. Porra, o Link se dedicou tanto a cuidar dela e tal. Vai ter que viver o resto da sua vida sem a Zelda. Ah, não quero mais viver também.